Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yohana igice cya mbere, umurongo wa 12 kujya kwa 14. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Not long ago up in the mountains, I met a man, an old trapper, and he told me, he said, you're supposed to have a real education. He was a scientist, had been. And he come up there in the winter and went to trapping. He just liked it much better, so he just stayed because it was peaceful. Nta gihe kirekire gishize hejuru mu misozi, nahuye n'umugabo umusaza utega imitego. Ashobora kuba yarigishijwe by'ukuri. Yari umushakashatsi, niwe yari yarabaye. Nuko azamuka hariya hejuru mu itumba maze ajya gutega imitego, kandi yarabikundaga cyane, nuko asigara aho byari amahoro. He said to me, he said, you believe that story about the virgin birth? I said, every word of it. He said, you don't really believe that, Billy? And I said, yes, I do, every word of it. Maze arambwira ati, mwizera ya nkuru yo kubyarwa n'umwari? Ndavuga nti, buri jambo ryose ryayo. He said, what's impossible? Said he couldn't have been born like that, so that's against all scientific research. I said, I don't know what scientific research is against, but it's not against God's word. Aravuga ati, ntago mu by'ukuri ubyizera Billy. Maze ndavuga nti, yego ndabyizera, buri jambo ryose ryayo. Yaravuze ati, kwera iki? Ntibishoboka. Ntiyari gushobora kuvuka muri ubwo buryo. Ibyo bihabanye n'ubushakashatsi bwose bw'ubumenyi. Ndavuga nti, sinzi icyo ubushakashatsi bwa siyansi burwanya, ariko ntago birwanya ijambo ry'Imana. Maze ndavuga nti, Imana yavuze ko yari umwana wayo kandi ndabyizera. But I said, you're wrong there. He said, you don't really believe that that baby was born. I said, I believe that Jehovah God overshadowed a little virgin called Mary and created in her womb a blood cell without knowing any man at all, and from there came the Son of God. Yavuze ati, ntabwo mu by'ukuri wizera ko uwo mwana yavutse. Naravuze nti, nizera ko Imana Yehova yatwikiriye umwari witwaga Mariya, maze ikarema akaremangingo k'amaraso mu nda ye atigeze amenyana n'umugabo n'umwe, kandi aho niho haturutse umwana w'Imana. And we're not born in that's by his righteous holy blood without sexual desire. He died at Calvary giving his blood that we could be free from sin. Kandi ntabwo twavutse muri ibyo. Binyuze mu gukiranuka kwe, amaraso yera nta bushake bw'ibitsina bubayeho. Yapfiriye i Karuvari atanga amaraso ye kugira ngo tubohoke ku cyaha. Brother, you believe that? If you don't, you're lost. That's all. Because it's in the blood we're saved by the blood of God. We're the blood of our Father. Mwene data, ibyo murabyizera? Yapfiriye i Karuvari atanga amaraso ye kugira ngo tubohoke ku cyaha. Mwene data, ibyo urabyizera? Niba utabyizera urarimbutse. Nibyo? Kubera ko ari mu maraso. Twakijijwe n'amaraso y'Imana. Turi amaraso ya data. Jesus was the blood of his Father, which was holy, unadulterated blood, not by sexual desire, but by holy ghost was he born, conceived in the womb of Mary and was born. I believe it with all my heart. Yesu yari amaraso ya se, ariyo yera, amaraso ataranyuze mu busambanyi, atari ubushake bw'ibitsina, ahubwo yabyaye n'umwuka wera. Atwitirwa mu nda ya Mariya, maze aravuka. Ibyo ndabyizera n'umutima wanjye wose. He said, I just can't see that could be so. Said because it could not produce without actual contact. And he said, no, they had to be. Yaravuze ati, byonyine sinshobora kubona ko ibyo byari kuba gutyo. Aravuga ati, kubera ko bitari kubaho, hatabayeho guhuza bifatika. Kandi yaravuze ati, kandi ati hoya, byagombaga kubaho. I said, look, Grampy, will you admit to me then after a few days of argument, you met down there
in a little cabin where there's a bunch of men. He started again. Nyuma y'iminsi mike y'impaka aza kuza hariya hepfo mu kazu gato gashaje ahari ikivunge cy'abagabo aratangira nanone. I said, will you admit to me that he had an earthly mother, but it's impossible for anything to be born on this earth without having literal father and mother? He said, that's exactly right. I was going to ask you something then. Uranyemerera ko yari afite mama we wo ku isi, ariko ntibishoboka ko ikintu na kimwe yuko cyavukira kuri iyi si kidafite se na nyina ba nyabo. Yaravuze ati ibyo ni ukuri neza neza. Ndavuga nti ni byiza, ngiye rero kugira icyo nkubaza. If you say it's impossible for him to be here by Jehovah God, the Creator, without an earthly father, yet you give him credit for having an earthly mother, then how did the first man get here without father or mother? He had to have a pappy mammy somewhere, let him be a tadpole, monkey, whatever you want to call him. He had to have a papa and a mama, according to him. He's never answered me yet today. That's right, and he can. God the Creator made man in his own image. That's the way I believe it. Niba uvuga ko bitashobokaga kuri we kuba hano binyuze mu Mana Yehova umuremyi adafite se wo mu isi, nyamara ukwizera ko afite nyina wo ku isi, none se ni gute umugabo wa mbere yageze hano adafite se na nyina? Yagombaga kuba afite mama na papa ahantu runaka, yaba ari umutubu, inkende, icyo ashaka kubyita cyose. Yagombaga kugira mama we na papa we ko yari ameze. Ntigeze nsubiza uyu munsi, ibyo ni ukuri. Kandi ntashobora. Imana ni umuremyi waremye umuntu mu ishusho yayo, uko niko mbyizera.